أهلا وسهلا فيكم عن جديد period 2 from unit 10 about political systems in the UK. السؤال الأول بعرض لنا جراف بعنوان non-voters in elections by age group from 1974 to 2014. عندنا هذا الجراف بعرض لنا نسبة عدد الأشخاص غير الناخبين في الانتخابات ما بين 1974 لعام 2014 in the United Kingdom. In the horizontal line بعرض لنا السنوات. In the vertical line بعرض لنا the percentage of people، نسبة الأشخاص اللي هي حسب الفئة العمرية. الآن بعطينا من 18 to 24 باللون الأزرق، 25 ل 34 باللون الأخضر، 35 to 44 باللون الأحمر، هاي هي الفئات العمرية، وأخيرا 45 and above باللون البنفسجي. الآن هاي الخطوط تعرض لنا نسبة عدم مشاركة الأشخاص في الانتخابات، بالتالي إذا بيكون الخط أعلى في الجراف معناه إنه في مشاركة أقل. بجوز إنه يتهيأ لنا إنه إذا الخط أعلى يعني إنه المشاركة أعلى، لكن هنا المعنى عكسي. لما بيكون الخط أعلى بيكون عدد المشاركة أقل، لأنه الشكل كله بحكي لنا non-voters، عدم الناخبين اللي ما انتخبوا. بالتالي هون يبدو لنا إنه الأيج جروب 18 to 24 هي أعلى نسبة ما كانت تشارك في الUK في هاي الانتخابات، وأكثر فئة كانت تشارك في الانتخابات هي فئة 45 and above، الأشخاص اللي من 45 سنة فما فوق. الدليل إنه هون عندنا خط المشاركة منخفض، بالتالي إنه المشاركة أعلى. الآن هي هاي الجراف فكرته هي فكرة النص الرئيسي تحت في نصنا اليوم في period 2. The democracy report. نشرح شوي عن النص، الفكرة الرئيسية من الفقرات. Many experts believe we are facing a crisis of democracy، بمعنى أزمة الديمقراطية، crisis of democracy. For many years now, not just in the UK but in all the world's more established democracies, the number of people who vote in elections has been falling. The number of people who vote in elections has been falling. بمعنى أن عدد الأشخاص الذين ينتخبون أو يقومون بالانتخاب أعلن الانخفاض، وهي مثل ما حكينا في فكرة الجراف في السؤال الأول، بأنه عدد الناخبين لا سيما الفئة الشابة منخفض. This is especially true among young people، خاصة بين فئة الشباب. The message from opinion polls is clear. كان في هناك استطلاع رأي في الولاية في المملكة المتحدة opinion polls، والنتيجة إنه there is a common feeling that young people find traditional politics boring. لأن الشباب يجدون أن السياسات التقليدية traditional politics، السياسة التقليدية من عملية الانتخابات وغيرها هي عملية boring مملة. And that whatever party هون مش معناها حفلة، معناها تنحكي حزب سياسي party they are from، politicians have nothing to offer them. السياسيون لا يملكون أي شيء جديد لتقديمه لهذه الفئة الشابة. Now a new report has recommended that voting should be made compulsory. Compulsory بمعنى أن يجعل الانتخاب إجباري. And that the voting age should be lowered to 16. يخفض عمر الانتخاب إلى 16 سنة وليس 18. It's a problem that so many young people don't vote, says Professor Paul Meadows, one of the report's authors, because politicians. أحد الأشخاص الذين قاموا بكتابة التقرير اسمه بول ميدوز، الآن هو يقوم بإعطاء تعليقاته على العملية الانتخابية في الUK. بحكي لنا because politicians can then afford to ignore them. إذا قامت الفئة الشابة بعدم الانتخاب فإن فئة السياسيون سيقومون بتجاهل هاي الفئة الشابة ومطالبها. إذا الكوز السبب فوق إنه young people don't vote، هاي بنقدر إنه نعتبرها كوز سبب. النتيجة result إنه politicians ignore them. هاي
النقطة رح تورد معنا من خلال أسئلة الدرس. في عنا سؤال اللي هو السؤال رقم موجود عندنا السؤال رقم 2. بحكي لنا إنه هو عاطينا كوز وإحنا بدنا نعطي ريزلت أو نقوم بتكملة الجملة اللي هو عطانا إياها. هاي الجملة هي أحد الجمل الموجودة في السؤال الثاني، وعلى نمطها رح نجاوب الجمل الأخرى. This increases their feeling of not being listened to, and so it goes on. But if young people want their voices to be heard, إذا الفئة الشابة بدها أصواتها تنسمع, they have to vote, يقوموا بعملية الانتخاب. One important thing that we have to say in the report though is that there should be a none of the above option. هذا الكاتب اللي هو حكينا اسمه بول ميدوز بدعو انه يكون في خيار اسمه none of the above، بمعنى لا شيء مما ذكر. يعني اذا هاي الفئه الشابه مش عاجبها اي حدا من البوليتيشنز اللي اسمائهم مطروحه في الانتخابات، كانوا بدهم يختاروا خيار none of the above، لا شيء مما ذكر. For those who don't support any of the available candidates بمعنى المرشحين. That way, politicians will at least be made aware of how many people aren't satisfied with what they aren't offered. Okay. Paragraph number 3 from this text. Compulsory voting already exists in over 30 countries. هو أصلاً الانتخاب الإجباري موجود في أكثر من 30 دولة. In Belgium, Belgica, for example, people who don't vote have to pay a small fine. Fine, غرامة مالية للأشخاص اللي ما بينتخبوا in Belgium. And if they go for 4 elections without voting, they lose the right to vote. إذا بيروح 4 انتخابات بدون ما يكون الشخص بعملية الانتخاب، هو بخسر حقه أصلاً بالانتخاب. As a result, نتيجة لذلك 90% of Belgians voted in the last European election. ونتيجة لذلك أكثر من 90% من الأشخاص في بلجيكا أو البلجيكيين انتخبوا في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. Last paragraph. Ralph Meadows points out بمعنى يلقي النظر أو يشير إلى that there are already a lot of things young people have to do by law. إنه في عدة شغلات young people لازم يعملوها by law، يعني عبر القانون بمعنى آخر إلزامية or compulsory. Like going to school، مثل الذهاب إلى المدرسة or wearing seat belts، لبس حزام الأمان in cars. Just one more بمعنى إنه شيء آخر إجباري. Just one يعني one thing they have to do بمعنى إنه compulsory thing إنهم يعملوه كمان إجباري. So just one more تعني هون إنه one thing they have to do شيء آخر إجباري. He believes wouldn't make much difference, especially if technology can be used to make voting easier. خاصة أو لا سيما بوجود التكنولوجيا عن طريق الفون applications. They can vote by phone applications بخلي عملية المشاركة في الانتخابات much easier. Some steps towards this are already being taken, he says, but why not go further and create a voting app? Voting app اللي هي عبارة عن تطبيق للانتخاب that can be downloaded محمل onto a phone or tablet. The report's authors believe that taken together its recommendations offer a solution to the crisis of democracy. إذن عملية مشاركة الشباب في الانتخابات واستخدام التكنولوجيا أيضا في الانتخابات يحل أزمة الديمقراطية اللي بيحكي عنها الكاتب. And would completely change the way democracy operates. الآن هذا شرح النص باختصار نوعا ما. الشرح جاهز، الآن نشوف بس التمارين. ننتقل للسؤال الأول. هون في السؤال الأول رح نكون مناقشة الكي ووردز في الدرس، يعني ما رح نناقش جميع الكلمات، هي
فقط الكلمات المفتاحية والكلمات الرئيسية في الدرس. Okay. First one, we are in the middle of a crisis. نحن الآن في وسط أزمة أو معضلة. Everything is going wrong and we don't know what to do. Crisis هون يعني بمعنى أزمة كبيرة واللي كنا نحكي عنها crisis of democracy. Number two, after a lot of time without big changes, I think the system is well established. Well established بمعنى إنه نظام مؤسس أو مبنى بشكل جيد وقوي and likely to stay more or less the same. Three, the opinion polls معناها استطلاعات الرأي. Asking people for their opinions on this question all suggest the same result. هنا استطلاع رأي بمعناها. Number four, there are several different ways to pay. حكينا هناك عدة طرق للدفع. It's your choice وخيارك أنت في عملية الدفع. So which option بمعنى خيار you prefer? Number five, all of the candidates حكينا إن معناها المرشحين أو الأشخاص المنتخبين in the election are promising different things to make people want to choose them for the position. Number six, people don't realize how hard most politicians اللي هم الأشخاص السياسيين in the government work. Last sentence B7, as a punishment for driving too fast. عقوبة punishment للأشخاص اللي بيسوقوا بسرعة هو to pay, they had to pay a fine بمعنى غرامة مالية. Now let's move to question number 2, which says write the sentences or parts of sentences from the text that answer these points. Answer these points بعنى فيها إنه the writer is giving us causes. مثلا الكاتب بعطيني سبب. I have to give him the result النتيجة. أو مثلا هو بعطينا an idea كفكرة معينة and I have to respond to it. أنا بدي أجاوبه عليها. طبعا all my responses should be from the text. من النص أنا بدي أجيبهم. For example, number one, it doesn't matter that young people don't vote. ليست قضية بأن الطلاب اليونج بيبل الشباب ما بيقوموا في عملية الانتخاب. Now this is the cause. What is the result? The result is that politicians then can't afford to ignore them. الفئة الشابة لا تقوم بالانتخاب، بالتالي فئة السياسيين ستقوم بإهمال أصواتهم وإهمال دورهم. هاي هي الجملة الأولى. I would like to give you a chance to try yourself by answering the rest of the sentences. I'll be happy to receive your answers, comments on the page of the Ministry of Education, Qalqiyya Municipality, on the page. Please write your answers and comments on the video, and I'll respond to you if you need. But now we don't have much time to go over all the sentences. Accordingly, I'll have to move to question number 3. Question number 3 is the usual question that we have on texts and passages. It asks about the highlighted pronouns. The pronouns الضمائر الموجودة بالنص وتشوف على إيش بتعود. This الأولى اللي هي سطر 2 line 2 معناها the fall in the number of people who vote. الآن بس نعمل شوية توضيح. نرجع على النص. نشوف this طبعا هو قصده عن هاي this. الآن بدنا نشوف كيف بدنا نستخرج على إيش بيعود الضمير. نرجع لبداية الجملة. For many years now, not just in the UK, but in all the world's more established democracies, the number of people who vote in elections has been falling. This is especially true. What is the especially true? What is it true? It is that the number of people who vote in elections has been falling. This is how I found what this refers to.
رجعت على الجملة الأخيرة التي تسبق الضمير ووجدت ما معناها. الآن راح أترك لكم الحرية to find the rest of the answers and send us your answers and comments again on the page, and I'll be happy to receive your answers and respond to them. يعطيكم العافية.